Hi students, good morning. Have a good day. Nice to meet you. Dear students, welcome in online class session standard 11 subject crop science part first. Today we will start the new chapter, that is the fifth chapter, that is crop nutrients. Crop nutrients, what is meant by crop nutrients? Means like human needs the energy to maintaining its health as well as performing working ability. That's requirement of some nutrients like fruits, then food, then other nutrients or other types of availability of nutrients in the food. जसं माणसाला ठराविक पौष्टिक घटकांची गरज असते तसं पिकांना सुद्धा ठराविक पौष्टिक घटकांची म्हणजे जमिनीमध्ये असणाऱ्या घटकांची गरज असते. ते क्रॉप न्यूट्रिएंट्स कोणकोणते आहेत, ते नसल्यानंतर कोणते प्रॉब्लेम होते, डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. जसं सिमिलर थिंग इन ह्यूमन बीइंग लाईक अ डिफिशियन्सी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाईट ब्लाइंडनेस, then vitamin complex B deficiency causes beriberi pellagra. Means any disorders created due to the nutrient deficiency. Similar symptoms are showed by the plant also. So we study in this topic, we study the all nutrients required for the growth and development of crop. पिकाच्या गुणवत्तापूर्ण वाढीसाठी कोणकोणत्या ठराविक पौष्टिक घटकांची गरज पिकाला असते याची माहिती आपण या पाठामध्ये घेणार आहोत. तसंच या पाठामध्ये ठराविक घटक कमी पडल्यानंतर क्रॉप कशा पद्धतीने त्याचे सिम्पटम्स दाखवतात, म्हणजे लक्षणं कशी दाखवतात, त्याच्यावरून आपल्याला समजतं की ह्या प्लांटमध्ये किंवा ह्या फील्डमध्ये इथं ठराविक घटकांची कमतरता भासलेली आहे. ठराविक घटक जास्त झाले तरी सुद्धा प्लांट सिम्पटम दाखवू शकतो, लक्षणं दाखवू शकतं. ती सुद्धा सिम्पटम्स आपल्याला याच्यामध्ये बघायचे आहे. म्हणजे तुम्ही मातीला किती प्रमाणात सुपीक बनवता त्याच्यानुसार तुम्हाला ते पिकाचं उत्पादन देणार आहे. सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक टू स्टडी दी क्रॉप प्रोडक्शन. दॅट इज अ इम्पॉर्टंट चॅप्टर क्रॉप न्यूट्रिएंट्स. जमिनीमध्ये जर पौष्टिक घटक नसतील आणि आपण जर उत्पादन जास्त येण्याची जर अपेक्षा करत असू तर ती तशी पूर्ण होणार नाही, कारण जमिनीमध्ये जर न्यूट्रिएंट्स असतील तरच ते पिकाला मिळतील. मीन्स इट इज अ व्हेरी इझी रिलेशन लाईक अ ह्युमन बीइंग. डाएट इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर परफॉर्मन्स, इम्प्रूविंग परफॉर्मन्स ड्यू टू द नेचर ऑफ डाएट. Similar thing in your soil or in your field, all the nutrients fulfilled with some elements, then crop becomes vigorously grow, healthily grow, and you get a maximum production. So we study step by step to the crop nutrients. So let's start students. That is the first point, that is the essential crop nutrients. पिकाला लागणारे अति महत्त्वाचे घटक कोणकोणते आहेत ते आपण पहिल्यांदा बघूया. इसेन्शियल क्रॉप न्यूट्रिएंट्स. प्लांट नीड्स 16 एलिमेंट फॉर देअर ग्रोथ अँड कंप्लीशन ऑफ लाईफ सायकल. बघा, इसेन्शियल क्रॉप न्यूट्रिएंट्स मध्ये 16 एलिमेंट्स गरजेचे आहेत. त्याच्यासाठी 16 घटक लागतात. त्याला त्या पिकाच्या वाढीसाठी 16 घटक लागतात. इन ॲडिशन टू दी 16 एलिमेंट 4 मोर एलिमेंट्स. हे 16 सोडून अजून 4 एलिमेंट्स आहेत. ते कोणते कोणते आहेत ते बघू आपण. 4 एलिमेंट्स, दॅट इज अ व्हेनेडियम. फर्स्ट आहे 4 ॲडिशनल मध्ये व्हेनेडियम Vd, देन कोबाल्ट दॅट इज Cu, देन सोडियम व्हेनेडियम, देन सोडियम, and fourth element that is a silicon. Means this is the additional element required for the growth and development of the plant. This is the fourth element additional.
The elements like carbon, hydrogen and oxygen are not a minerals. कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे काही क्षार घटक नाही, कारण हे पूर्ण तुम्हाला निसर्गातून किंवा वातावरणातून मिळत असतात. कार्बन हा वातावरणातून म्हणजे शोषून घेतला जातो. हायड्रोजन वातावरणात किंवा हवेत आहे. ऑक्सिजन सुद्धा हवेत आहे. त्याच्यामुळे त्याचं नेचर हे मिनरल नाही, म्हणजे तो क्षार नाही. These are absorbed by the from air and water. कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे तीन जे एलिमेंट्स आहेत ते हवेतून किंवा वॉटर म्हणजे पाण्यामधून घेतले जातात. एअर अँड वॉटर, इट ॲब्सॉर्ब फ्रॉम द एअर अँड वॉटर. द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ॲब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. आता राहिलेले जे 16 एलिमेंट्स आहेत दीज आर ॲब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल. हे मातीतून एलिमेंट घेतले जातात. These are called as a mineral elements since they are derived from the minerals. याला mineral elements का म्हणतात? कारण हे मातीतून मिळतात आपल्याला आणि ते ठराविक क्षारापासून मिळवता येतात, म्हणून त्याला mineral elements म्हणतो. These mineral elements are mainly absorbed in ionic form or in monoionic form. म्हणजे हे जे 16 एलिमेंट्स आहेत मातीमधून ते घेतलेले जे एलिमेंट्स आहेत ते मातीमधून घेतलेले मोनो आयोनिक फॉर्म म्हणजे आयनिक फॉर्म मध्ये ते ॲब्सॉर्ब केले जातात. मातीमधून विरघळलेल्या अवस्थेमध्ये ते शोषून घेतले जातात. आयोनिक फॉर्म म्हणतो त्याला. आयोनिक फॉर्म और नॉन आयोनिक फॉर्म काही आहेत ते पुन्हा नॉन आयोनिक फॉर्म मधून सुद्धा उचलले जातात. नॉन आयोनिक फॉर्म आणि आयोनिक फॉर्म. आयोनिक म्हणजे पाण्यामध्ये विरघळलेल्या अवस्थेत आणि नॉन आयोनिक म्हणजे तसेचे तसे सॉलिड. दिस इज द आयोनिक अँड नॉन आयोनिक फॉर्म. सी which 16 elements I told one by one. First, that is N. First element, that is a nitrogen. It is a very important element. Third, that is second, that is phosphorus. Nitrogen, phosphorus, potassium. Fourth element NPK. Then important, that is a calcium. Fifth, calcium नंतर मॅग्नेशियम. सहावा घटक आहे सल्फर. सल्फर म्हणजे गंधक. सल्फर. त्याच्यानंतर कार्बन. आठवा हायड्रोजन. नववा ऑक्सिजन O. Then 10th, that is a micro elements, that is a iron. Iron means Fe. Then manganese, Mn. This is a magnesium, this is a manganese. 12th element, that is a zinc. 13th element, that is a copper, Cu. Then 14th element, boron, Bo. Then 15th element, that is a molybdenum, Mo. And 16th element, that is a chlorine. These are the elements of essential nutrients, that is the 16th element. Additional 4 elements, that is the first is a vanadium, second is a cobalt, third is a sodium, and fourth is a silicon. Only 3 elements which are not called as a minerals because it presents in air and water, that is a carbon, hydrogen and oxygen. These are included in these 16 elements. मातीला लागणारे मातीमध्ये असणारे हे 16 घटक पिकांच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे असतात. हे 16 एलिमेंट्स कीप इन माइंड ऑलवेज बिकॉज इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा, पहिला आहे नायट्रोजन, दुसरा आहे फॉस्फरस, तिसरा आहे पोटॅशियम, चौथा आहे कॅल्शियम, फिफ्थ that is a magnesium, 6th sulfur, 7th carbon, 8th hydrogen, 9th oxygen, 10th iron, 11th manganese, 12th zinc, 13th copper,
14th boron, 15th molybdenum, and 16th that is fluorine. These are the 16 essential elements. That is the four elements are the additional elements. First one that is the vanadium, second cobalt, third sodium, and fourth that is the silicon. This is the actual requirement for the growth and development of crop. It requires 16 elements, essential elements, and fourth element are the additional elements. Okay, I hope you understand well. Then we study the criteria of essentiality. Means some factors are very essential and some elements required in small amount, but it has a very big importance. Like a human being, some minerals and some chemical agents we are required some amount, but it has a big importance or more importance. Like a vitamins. विटॅमिन म्हणजे जीवनसत्व. जसं आपण म्हणतो की शरीरामध्ये असली तर सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित चालतात. म्हणजे ते लागतात खूप थोड्या प्रमाणात, परंतु ते असणं गरजेचं आहे. तसंच याच्यामध्ये सुद्धा या 16 घटकांमध्ये सुद्धा आयर्न, मॅंगनीज, झिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम आणि क्लोरीन हे असे घटक आहेत की ते खूप थोड्या प्रमाणात लागतात, परंतु त्यांची आवश्यकता आहे. जर ते नसतील तर पिकाचं नुकसान होऊ शकतं, पिकामध्ये उत्पादन येऊ शकत नाही. सो दिस इज ॲक्ट ॲज अ रोल लाईक अ व्हिटॅमिन कॉल्ड ॲज अ मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, म्हणजे सूक्ष्म अन्नद्रव्य म्हणतो त्यांना आपण. दीज आर दी 16th element required for the growth and development of crop. Okay, then आता आपल्याला पिकाच्या वाढीसाठी इसेन्शियलिटी क्रायटेरिया काय आहे, पिकाला कशा पद्धतीने मातीतील घटक लागतात हे आपण बघूया. एका शास्त्रज्ञांनी मांडलेला जो क्रायटेरिया आहे त्या क्रायटेरियानुसार आपल्याला पिकाच्या अन्न गरजेची आपल्याला माहिती मिळेल. क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियलिटी, दॅट इज सायंटिस्ट दॅट इज अर्नॉन नावाचा सायंटिस्ट आहे. सेकंड घटक आहे, फर्स्ट झाला क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियलिटी. सेकंड पॉइंट दॅट इज क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियलिटी. क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियलिटी. These are the हा नियम कोणाचा आहे? अर्नॉन म्हणून एक सायंटिस्ट आहे, अर्नॉन. ह्याने शोधून काढलाय 1954 ला. हा क्रायटेरिया 1954 चा आहे. काय सांगतो हा क्रायटेरिया? लिसन केअरफुली. अर्नॉन laid down the criteria for the element to consider the essential. अर्नॉन जमिनीमध्ये काय घटक, कोणते घटक इसेन्शियल आहे त्याचा एक क्रायटेरिया मांडलेला आहे. तो क्रायटेरिया आपल्याला माहित पाहिजे. फर्स्ट क्रायटेरिया, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग फॉर द सप्लिमेंट or application of fertilizer as well as organic matter to the soil. So it is a very important, so keep in mind always, because you go to the agriculture field, then you first in soil department you can study the criteria of essentiality. It is a very big application for the maintaining soil health. म्हणजे मातीचं आरोग्य राखण्यासाठी हा जो क्रायटेरिया आहे तो मूलभूत क्रायटेरिया मानला जातो. त्यामुळे हा क्रायटेरिया आपल्याला माहित पाहिजे. बघा, when plants cannot complete life cycle due to its deficiency. बघा, आता पहिलाच क्रायटेरिया सांगतोय की when plants cannot complete life cycle कशामुळे? ड्यू टू इट्स डिफिशियन्सी. इट्स डिफिशियन्सी म्हणजे
क्रॉपच्या डिफिशियन्सी सिम्पटममुळे किंवा काही घटक मातीमध्ये कमी असल्यामुळे झाडाची लाईफ सायकल पूर्ण होऊ शकत नाही, हा त्याचा मीनिंग आहे. व्हेन प्लांट्स कॅन नॉट कंप्लीट लाईफ सायकल, प्लांट किंवा जे क्रॉप आहे ते त्याची लाईफ सायकल पूर्ण करू शकत नाही, लाईफ सायकल कॅनॉट कंप्लीट कशामुळे, ड्यू टू इट्स डिफिशियन्सी, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या कमतरतेमुळे, म्हणजे मातीमध्ये असणाऱ्या कमी प्रमाणात असणाऱ्या न्यूट्रिएंट्समुळे प्लांट त्याची लाईफ सायकल कंप्लीट करू शकत नाही. सेकंड क्रायटेरिया, द डिफिशियन्सी कॅन बी करेक्टेड और प्रिव्हेंटेड ओनली बाय द सप्लिमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स. बघा आपल्याला ही डिफिशियन्सी कशी दूर करता येईल, ती कमतरता कशी दूर करता येईल. दिस deficiency can be corrected or prevented. आपल्याला ती जर डिफिशियन्सी कमी करायची असेल किंवा त्याची कमतरता भरून काढायची असेल तर कशी काढता येईल, ओनली कोणत्या पद्धतीने, ओनली बाय द सप्लाइंग द एलिमेंट्स, म्हणजे जो घटक त्याला लागणार आहे तो घटक आपण पुरवला तरच त्याची गरज पूर्ण होईल, असं याचा अर्थ आहे. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट, दॅट इज द डिफिशियन्सी कॅन बी करेक्टेड, म्हणजे ती डिफिशियन्सी आपण कशी करेक्ट करू शकतो, कॅन बी करेक्टेड और प्रिव्हेंटेड, म्हणजे त्याच्यापासून बचाव करू शकतो. कसं, ओनली म्हणजे एक पद्धत आहे की त्या पद्धतीमध्ये आपल्याला सप्लाइंग द एलिमेंट्स, म्हणजे तो घटक पुरवून, जो घटक मातीमध्ये कमी आहे तो घटक पुरवून आपल्याला त्या घटकाची कमतरता पूर्ण करता येईल. दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड सेंटेन्स. म्हणजे मातीत काही घटक असल्याशिवाय त्याची लाईफ सायकल पूर्ण होऊ शकत नाही, हा पहिला क्रायटेरिया. सेकंड क्रायटेरिया, जो घटक कमी आहे तो टाकल्याशिवाय त्याची गरज पूर्ण होणार नाही, हा दुसरा. तिसरा क्रायटेरिया, when the element is directly involved in the metabolism of plant. बघा तिसरा आहे, when the elements directly involved in the metabolism, म्हणजे झाडाच्या ज्या काही चयापचय क्रिया घडत असतात, जसं की रेस्पिरेशन असेल, फोटोसिंथेसिस असेल, त्याच्यानंतर ॲब्सॉर्प्शन असेल, these are the metabolic reaction of the plant. Okay. Third statement, what is the meaning of third statement? That is, when the elements are directly involved in the metabolism of plant. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही जमिनीमध्ये तो कमी असलेला घटक ज्या वेळेला तुम्ही जमिनीमध्ये टाकता त्यावेळेला त्याच्यामध्ये काय होतं, तर त्यावेळी when the elements directly involved, कशात डायरेक्टली इन्व्हॉल्व होतात, म्हणजे प्रत्यक्षपणे त्याच्यामध्ये सहभागी होतो. कशामध्ये, इन द मेटाबॉलिझम ऑफ द प्लांट, म्हणजे प्लांटमध्ये घडणाऱ्या ज्या काही चयापचय क्रिया आहेत, रेग्युलर ज्या क्रिया आहेत, जसं फोटोसिंथेसिस आहे, न्यूट्रिएंट ॲब्सॉर्प्शन आहे, त्याच्यानंतर अजून सप्लिमेंट और न्यूट्रिएंट ॲब्सॉर्प्शन, दीज आर दी रेस्पिरेशन, दीज आर दी मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स ऑफ द प्लांट. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही कमतरता कमी असलेला घटक जमिनीमध्ये टाकता, तो जमिनीमध्ये कमी पडलेला घटक त्याच्या डायरेक्ट मेटाबॉलिझममध्ये इन्व्हॉल्व होतो. दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पॉइंट. Fourth point, the element is specific and cannot be replaced by another. Fourth is a very important criteria. I say right here, due to the lack space, the element is specific. बघा तो जो घटक आहे मातीमध्ये कमी पडलेला तो घटक कसा आहे, स्पेसिफिक आहे, महत्त्वाचा किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. and cannot
काय cannot be replaced, म्हणजे cannot be replaced by another. It is a very important. म्हणजे तुम्ही मातीमध्ये टाकलेला जो घटक आहे त्या घटकाला तो घटक टाकल्याशिवाय पर्याय नाही. This cannot be replaced by another. Suppose plant deficiency suffers from the deficiency of nitrogen, then you cannot apply another element. You can only apply this element. Means these elements cannot be replaced by another element. म्हणजे मातीमध्ये जर नायट्रोजनची कमतरता असेल तर त्याला नायट्रोजनच टाकणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी दुसरा घटक आपल्याला टाकता येणार नाही. This is the meaning of fourth point. These are the very important criteria of essentiality are stated by the scientist Arnold in 1954. First, I repeatedly say the meaning of criteria first to fourth. When the plants cannot complete life cycle due to its deficiency. म्हणजे जमिनीमध्ये जर एखादा घटक कमी असेल, एखादा महत्त्वाचा घटक कमी असेल तर झाड त्याची लाईफ सायकल किंवा त्याचं जीवनचक्र कंप्लीट करू शकत नाही, पूर्ण करू शकत नाही. उदाहरणार्थ एक्झाम्पल म्हणून घ्यायला झालं तर पोटॅशियमची जर डेफिशियन्सी असेल तर इट सफर्स फ्रॉम वीकनेस or less absorption of water due to the low, we can say, immunity. म्हणजे झाडामध्ये जर पोटॅशियमची कमतरता असेल तर झाड त्याची लाईफ सायकल पूर्ण करू शकत नाही, कारण ते झाड वीक होतं. दिस इज द सिमिलर मीनिंग टू द फर्स्ट पॉइंट. प्लांट कॅनॉट कंप्लीट इट्स लाईफ सायकल ड्यू टू द deficiency of some nutrients. Second point, the deficiency can be corrected or prevented by the supplying the elements. जो घटक मातीमध्ये कमी पडलेला आहे तो घटक टाकण्याशिवाय आपल्याला त्याची कमतरता पूर्ण करता येणार नाही. तीच एक पद्धत आहे. तिसरा पॉइंट आहे when the elements directly involved in the metabolism of plant. म्हणजे तो घटक तुम्ही मातीमध्ये टाकल्यानंतर मातीमध्ये लगेच तो प्लांटमध्ये ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर प्लांटच्या सगळ्या चयापचय क्रिया, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट ॲब्सॉर्प्शन इत्यादी प्रोसेसमध्ये तो समाविष्ट होतो, इन्व्हॉल्व होतो, डायरेक्टली इन्व्हॉल्व होतो. अँड फोर्थ मीनिंग दॅट इज द एलिमेंट्स इज अ स्पेसिफिक अँड कॅनॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर. मीन्स एनी स्पेसिफिक एलिमेंट्स get suffered the deficiency, then it cannot be replaced by another element. Like suppose this element can be deficiency, then you apply this element, then its deficiency recover, otherwise it cannot be replaced by another. This meaning of this criteria of essentiality, very important point, so keep in mind always. Okay dear students, these are the 2 points discussed in this lecture. First is essential nutrients and second is the criteria of essentiality. Other remaining part we will be discussing in next lecture. Thank you students.